Fala, jovens, tranquilo ou não? Estamos aqui com mais esse grande clássico da Rockstar. Ele é a NOIRE, que está na versão remasterizada do Play 4, né? Então vamos começar a fazer um teste aqui no jogo para ver como é que fica e tal. Eu cheguei a jogar esse jogo algumas vezes, na época que lançou, 2011 por aí. O jogo tem uma pegada de investigação policial e tal. E aqui está o menu, vamos ver. Novo jogo, extras. Um jogo extra só. Deixa eu ver que tem esses extras aqui. Show de veículos, os créditos, não tem nada de interessante e tal. Social Club, deixa eu ver se aparece alguma coisa bacana. Acredito que não. Liberar experiências e tal. Eu não vou mexer com isso aqui por enquanto não. Sai fora desse trem aqui. Beleza. E a ideia do jogo é basicamente se passa no final da década de 40, né, nos Estados Unidos, em Los Angeles. E tem uma pegada meio Sherlock Holmes mesmo. Então bora iniciar um novo jogo aqui porque é o que tem pra hoje, né? A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling car 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we Beleza. go again. They don't request. Primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui na questão das legendas, que não está aparecendo. Acho que o jogo automaticamente já deixou desativado. Deixa eu ver aqui, subtitles. Aqui, ó. Obrigado. Questão de som, olha, o volume também está tranquilo. Infelizmente esse jogo não tem legenda para português, né? Então a gente tem que deixar originalmente em inglês mesmo. Mas já é de grande ajuda, né?
Beleza? E à medida que o jogo for avançando, eu vou falar um pouquinho melhor a respeito dele também. Uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Floyd Rose, homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Beleza, então o jogo está indicando pra gente os tutoriais iniciais, né? Pra gente procurar pelo cenário por pistas. E antes de eu continuar aqui, Look at this junk. falando que a música vai diminuir assim, que indicar que todas as pistas no local forem descobertas, né? E como eu ia falar, né, porque esse jogo foi lançado em 2011, It's not my job to pick through other people's trash. ó o cara, mano. É porque esse jogo foi lançado em 2011, foi um negócio meio surpreendente assim pra mim, porque foi o primeiro What have jogo you got, Phelps? Anything? que eu vi usar facial scan, né, que pegaram atores reais e computadorizaram a linguagem corporal e os movimentos faciais para poder I colocar no tell you, jogo. I'm jinxed. I always get landed with this crap. Jesus. Cole, come take a look at this. Circumstantial. Então beleza, o jogo mostrando pra gente que a gente pode usar esse barulhinho que dá We're never gonna find it. It's a waste of time. no cenário para poder identificar pistas, né, analisar pistas. Jornais geram, né, provém histórias de fundo, né, secundárias que tem a ver com a trama principal. Então, vamos ver o que fala aí. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in 2nd year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheriff. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. A cara de arrogante desse médico, mano, vocês perceberam? Como é que tá bem fiel assim, ó, a leitura facial que o jogo fez, né? Muito bacana mesmo.
Esses jornaizinhos vão mostrar detalhes importantes a respeito da história principal, então é bom pegar o máximo possível e prestar atenção, porque eles têm relação direta com a história. Eles são 3 no total, esse foi o primeiro. Então vamos seguir aqui, porque o nosso parceiro ele já tá nervoso já. Monte de sangue. What do you think? Have a good look around. It could be anywhere. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Beleza. Falando que todas as nossas pistas vão ser adicionadas no nosso notebook, né? Tem aquela lista de pistas que a gente achar na ordem. Locais também para explorar e pessoas de interesse. Beleza. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right. Don't hurt yourself. Indicação de que a gente pode usar canos para poder subir e descer de The locais. gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Molezinha, cara. Tá aqui a arma. Revólver. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Demorou. Podemos usar o nosso notebook então para marcar o próximo destino. Selecionando aqui nos locais e nas opções disponíveis. Beleza. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks than help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ralph, fica tranquilo. Um pouquinho de iniciativa não faz mal para ninguém, não é mesmo? Como eu comentar, o jogo mostrou que a música de investigação no cenário para quando todas as pistas são encontradas, né? Todas as pistas relevantes para a missão são encontradas. E os caras não vão falar nada não? Uma coisa que eu me lembro desse jogo, né, das muitas que eu me lembro, porque tem pelo menos uns 5 anos que eu não jogo. Muitas coisas eu lembro do jogo, da história e tal, muitas eu já esqueci. Depois a gente pode apertar o quadrado para poder pedir direção para o nosso parceiro. It's the next right. Mudar a câmera aqui, diminuir a distância, aumentar a distância. Não sei quantas câmeras tem, uma ou duas, mais longe, ou mais perto, né? Mas essa um pouquinho mais longe que é melhor. Take the next right turn. Aí o nosso parceiro vai dando de passageiro de táxi aqui, falando por onde a gente tem que virar e tal. Keep going straight. Uma das coisas que eu me lembro é que a dirigibilidade desse jogo é difícil, cara. Principalmente que esses carros aqui são banheiros, tá ligado? Turn right here. Bom, agora eu vou fazer uma cagada. Chegamos na loja de armas. Portas douradas
permita que você entre nos locais. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Beleza. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Tem que achar a minha aqui descrita pelo nosso camarada. Esse aqui, ó. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Eu tinha falado que as portas douradas que permitem a gente entrar, mas na verdade são as portas com maçaneta dourada. Podemos usar o menu de pausa para poder acessar o mapa. Aqui vocês veem que a cidade é, se eu conseguir tirar o zoom, né? Gigante. E o que é isso aqui? Ah, a cena do crime. Né? Cidade é gigante, cara. Olha o tamanho disso. Muito grande mesmo. Na época foi acho que foi um dos maiores mapas que eu vi no jogo da Rockstar, se não o maior. Enfim. E tem várias missões secundárias também envolvendo crimes de resolução policial aqui no jogo. Eu não sei se vou fazer elas aqui durante os vídeos porque... Take a right here. Porque That eles... wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Take the next left. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Turn left here. Bom, como eu estava falando, eles colocaram as missões secundárias muito dispersas no mapa, cara. Então muitas vezes a gente está fazendo uma missão num local da cidade específico, eles colocam a missão secundária do outro lado. E aí fica complicado se locomover até lá para poder fazer a missão secundária, cara. Acho que nesse jogo também tem a opção da gente explorar o mundo aberto sem fazer a missão principal. A gente consegue fazer as missões secundárias sozinhas, né? Ficar por conta só delas. E não ter que se deslocar a cidade inteira para poder parar a missão principal no meio e fazer uma coisa secundária para ele. Muitas vezes isso acontece quando você está no meio da missão, se deslocando de um local para outro de investigação, e aparece uma notificação de missão secundária para você fazer e tal, alguma chamada policial. O negócio do outro lado da cidade, então fica complicado. Tá? Aquela preguiça de atravessar só para poder fazer a missãozinha para ele. Opa! Quase. Silêncio. Tava cheio de carro aqui perto, agora sumiu tudo. Inspecionar aqui a caixa de correio. Schroeder, apartment 2. Demorou. Nesse jogo aqui tem que ficar bem atento com as pistas e com as conversas e as falas dos personagens para poder pegar detalhes importantes. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer.
What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Ih, rapaz. You ready, tough guy? That was a very Tutorial da bad briga, ó. move, Schroeder. Bloqueia, bloqueia. Contra-ataca. Esquiva, contra-ataque. E ó. Não tem como provocar igual eles faziam, não. Então triângulo pra poder agarrar o cara. Finalizou. Nossa. O cara caiu em cima da cadeira. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Nosso parceiro tá tontaço, olha lá. Apontando a arma pro cara. Que isso, velho? Todo desengonçado, olha isso. Opa, tem uma pista aqui. Apertar o X para poder investigar melhor os objetos, virar as páginas. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two, Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Tá aí um pequeno flashback, pelo visto, da época do protagonista, né, do Cole Phelps durante a Segunda Guerra Mundial. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. E hora da treta com os ladrões, com os bandidos. Como eu tava falando, aquele flashback ali, aquela cutscenezinha, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando que o Cole Phelps participou da guerra como soldado, né? Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Hora do tiro. Esse Mick Jagger aí, ó. Essa tudo levar a bala. Mira automática nessa bagaça, não sei, acho que sim. Vou carregar com
Bolinha. Tô meio desprotegido aqui. Weapons on the Vem. ground, now! Cabecinha, cabecinha. Try for the front door, keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to kill a cop, and it's the electric chair. O cara lá em cima do balcão. Errei. Stay down. Será que não alcança não? Aí, pegou. Acabou? Não tem That's mais. it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Fim de papo. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Que lindo.